Hey guys, so arita subong sa President Ross Public Plaza and matry kita sa sari-sari nga food kay damo diri kuno stalls yanda nga nakapwesto. So, here we go. Tara, let's go. So first naton nga nakita is ang dried pusit and it is called dried pusiters. Taste test. Perfect. Crunchy and chewy siya guys, so namit kid. Tatagpila ang 10 yan coin. 50 sa ganun. So this is the 10 gold coin cake. So try natin guys. May cheese guys, susulod. And so pancake. Next, nag-crave ta sweets guys. Saka 25 na. So let's try the scramble guys. Childhood dessert. This is only 25 pesos. Ay pila ni 30. Ano ni sa? Chicken skin? Isa gani. Yung isa lapo na nga siya, tuto na nga siya. So 50 pesos isa ka cup guys. Sabi ko 30 lang. Isa gani ka hotdog on stick. On stick. Try ito naman ang Hungarian sausage. So muna siya guys ang Hungarian sausage on stick with cheese sauce. Taste test. So init. Perfect. Kami ang Hungarian guys. Sakto lang siya ang presyo. So this is the sport guys and this is my first time. Kamo cheese. Cheese overload gaya ako in order. Pila ganyan? 65. 50 lang. So let's try the Buko Capizenyo and it is 100% pure natural. So check out natural ito. Kami guys. So that's all for today guys. Suggest ka mo kung sa din naman next time mag food trip. See you on the next video.